Oh my god, Xbox! We are here! For your showcase. PC இது பண்ணல FPC. 10, 9, 8, 7, 6, inch, punch, dos, das. Let's freaking go, Xbox One. Woohoo. Xbox Showcase. எடுத்தன கேம் மார்வல் பிளேடாக இருக்கணும் ப்ளீஸ், இல்லை கால் ஆஃப் டியூட்டியாக இருக்கும். மார்வல் பிளேட் இல்லைனா ஹைட்ராவா? ப்ளீஸ் ஷோ சம்திங். ரைசஸ் ஆஃப் ஹைட்ரா, கேப்டன் அமெரிக்கா, பிளாக் பண்ணுறீங்கம்மா. Gear of Ide. Stay sharp. Don't let him surround. There should be more presence here. Here, strap these on. This isn't enough. We should still head to the police station. We're gonna have more firefighting. Right. Yeah. Damn. This game look crazy. Shoot, move, watch the civilians. Get inside now. நான் ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி ஃபீல் ஆகுது கைஸ் எனக்கு இந்த கேமு. ப்ரோட்டோடைப் நான் ப்ளே ஸ்டேஷன் 4 கிராக் வெர்ஷனில் விளாண்டுருக்கேன். சின்ன வயசில் விளாண்டுருக்கேன், அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது இந்த கேம். நீயும் பிளட்டை பாருங்க guys. Damn. Let's get moving. Let me see what I can do. What's that mission? Yeah. Sunset Overdrive. Let's go. Devil May Cry. Tingo Kama. Yo, Mac G, C chip, S21. Hi bro, hi bro. यार in the game day 1 வாங்குறா guys? Who are you guys buying this game? Day 1. Oh, cool. Damn. Okay, Spartan. They're stuck in the KSA. Which way? It's on the other side of the apartment. Hi bro, hi bro. Through here. Commander பாத்துட்டேன் bro. Oh my god. Hi Pavan. EB66 behind behind. Okay, Doom. We need to make them self-scared. Graphics பாருங்க guys. Yeah, who are you? Where's your squad?
கேம் ப்ளே பார்த்தா எக்ஸ்பாக்ஸ் வாங்கணும் போலேயே ஃபீலிக்ஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரியும்ல. அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்னன்னு தெரில. இல்லை லீக்ஸாக ரூமரா ஒருவேளை அந்த ஷோ கேஸில் கூட காப்பாங்களோ. ஹேல்னா தேங்க்ஸ் ஃபார் த அசிஸ்ட் ப்ரோ. கோப்பா அந்த கேமு ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளாட்ற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும், ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் இல்லாமல். இதில் பார்த்தா சூப்பர்மேன் வில்லன் நினைப்பான்ல, அவங்கள மாதிரி இருக்குது. ஜாம்பின்னு சொல்ல முடியாது. Shadow of model man enemy. Years of Eden. Okay, Xbox fanboys, you guys have fun. Damn. And Xbox, that is so sad. October 6. Damn. GT6 வரதுக்கு முன்னாடி மாதம் நினைக்கிறேன். Play day 1 with Game Pass. Game Pass வச்சிருக்கவங்களா லக்கு. Welcome to the Xbox Game Showcase. For the past 25 years, Xbox has delivered some of the greatest games of all time. Games that changed what was possible. Games that brought players together and games that defined generations. Xbox was built on the spirit of creativity and heart. And as we kick off the show with Gears of War eBay, it's only fitting that as we return to Xbox, we return to Gears. So today, we're announcing that Gears of War Eden will be an Xbox console exclusive. Yep, PlayStation you cooked. Xbox exclusive. Xbox is great games, and that's what today is all about. We're going to show you more than 25 titles from creators around the world, followed by our Gears Direct. Enjoy the show. Xbox is going to peak. பழைய ஃபார்மு போகிறாங்க, அடிவாங்க. ரைட்டு, ப்ளேஸ்டேஷன் யூ குக். லேட்டஸ்டான கியர் ஆஃப் கேம் வரல, கியர்ஸ் கேம் வரல, அந்த கியர் கேம் வந்தானா. பட் ஃபேபிளா நல்லா சாப்பிட்டு தூக்கம் வருது காய்ஸ். மயக்க வருதுமா, ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக காமிமா, முழிக்கிறம்மா நீ. I know why you were here. When you took out them. They were really
seen the legend in the flesh. That power, how do they use it? Killing mindless beasts. Fighting oppressive enemies. None of that matters. No more to kill. Shut down. A real hero knows how to wield power. And waste time on trivialities. You're back. And this more constraints. What told things to wind up in vegetables? A hero knows how to make the good choices. What the fuck was that? I was just... Just sent my brother in so you could have fucked in a bit without even asking permission. Remorse. Remorse is for the guilty. Damn. I will tell you what I told you. இது எக்ஸ்பாக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்க போன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேபிள் தான் இந்த கேமை பார்ப்போம். Does it mean heroes? It means a big hero. It's not else. Another hero. It's you. It's me. Feb 23 2023. வாவ் ப்ளே ஸ்டேஷனில் வருது. ப்ளே ஸ்டேஷன் இஸ் நாட் குக்ட். 100 வியூஸ் போவோம் கைஸ். யூ கேன் டூ இட். ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ளே பண்ணி இதை 100 வியூஸ் மேலே போவீங்க. ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ளே. You've heard the story. Halo. The chief. ஓகே ஹலோ ப்ளே ஸ்டேஷனுக்கு வருது. ஹலோ ஃப்ரெக்கிங் கோ. But that's not the story I'm telling today. This one, you haven't heard. I've started simple enough. Drop in, grab the goods, get out before anyone noticed. Well, guess what? They noticed. Are you ready to get to it? You served long enough. You learned to read the battlefield. This place, more of a freak show. And trust me, I know freaky. Have you enjoyed your stay so far? Mm-hmm. Sorry to interrupt, but we're on the clock. The thing with simple jobs is, they always get complicated. Plans change. Odds get worse. My advice, bring a squad. கையை வேறு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. 3 ஆல் நியூ மிஷன். ஓகே லெஜெண்டரி கேம்பெயின் இவால்வ். Halo campaign evolved. Never get tired of being a strong, almost silent type. வாயிலே சொல்ல முடியல. Oh my god. ஜூலை 28 அடுத்த மாதம். ஓகே ஹலோ see you. The second last honor. It's like it calls to me. My father found that iron. Ubisoft forward a link guys. I've proven myself. Okay, Assassin's Creed Odyssey.
The sword keeps you alive. Okay, Assassin's Creed Origins. Look at this place. It's mad. Odyssey. Come on. Confrontation is about to begin! All the others, this was dead too. They're all dead! Move! But you could have said, hey Lenny, you know those ancient death curse rules? Well, maybe that's true. Sin. This one's breathtaking. Oh my god. You ever heard? Probably Lou might have been on that midnight channel before she died too. Now where are we? Feels like we're someplace totally different. Whatever's going on here, we're getting to the bottom of it. To wield a persona is to wield direct control of one's heart. And the heart is strengthened through bonds. Doesn't it sound cool? Someone had to see that. I'm glad you see. That's supposed to be Good times never seem to last long, do they? I hate you, stupid bully jerk. So, shall we? Really? Come on, don't call me that. Those shadows were originally born from humans. And that means somebody got killed by her other self. No! Get out of here! Don't look at me! Does that mean you're just gonna stuff me back in your head and pretend I'm not real? I can't! Alright. Which means that we also got to catch River's toss of people in. I think I'd like to help too. I'm not running away from this. I have no problem taking down shadows. So yeah, I'll be counting on you, partner. Let's team up and catch the Steward. Let's do this. It's here. My friends and I used to argue about what ended the world. Okay, Gigi. A virus. Something worse. Started in quiet towns. Empty roads. Places the world forgot. The Last of Us Gigi. God. Guys, I found a nest. We survivors found each other. Built walls. Pushed back against the night. We'll always have each other's back. As the world has become more dangerous than ever.
ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளாட்றாங்க இந்த மாதிரி கேம்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Dead aren't just wandering anymore. They hunt. மேலே வருது. So when the dead come through the dark, so we. Black 4. Get off AK3. That's crazy. On the Sea of Thieves, there have been plenty of grand adventures. But what if you could make your own Sea of Thieves experience? With our new free update, Custom Seas, you can. Let me explain. You can create new ways to play. Like Robo Royale, where small but bloodthirsty crews you get out in a furious battle to the gang. Just remember to watch out for explosive barrels. Oh, I'm sure they're fine. Or skeleton snipe hunt, where the sharpest shooter with the highest score wins. Or maybe you just want to spot this. Bees, and one of those, and absolutely loads of bees, and, well, you get the idea. You can create a cinematic masterpiece. With advanced camera tools, you can show romance, action, or tragedy. Or maybe just show the world a whole new perspective. Simulator money ஆகிட்டாங்க. CF பேர் கேமு. Literally, if you want. Or you can come together for a party. Or maybe you want somewhere you can just kick back and relax. Whatever your piratical pursuits may be, we're giving you your own keys to the seas. There's a whole new world of possibility ready to explore. So dive in and unleash your creativity. The tools are now in your hands. What you do with them Fortnite about the inspire ஆயிருப்பாங்க. just try not to wreck the place. Proudly made in Ukraine. This is new Metro game. In this tunnel. Woo! Now we are talking. Xbox. Who state of play? Huh? State of play யாரு? நீங்க தான் Xbox. மெட்ரோ கேம்ல ஹிட்லர் கேம் பண்ணியது. ஓ மை காட். It's Hunter. ஓகே. As a Spartan, you were a legend. ஸ்பார்டன். You stood for something. But where are the Spartans now? To protect the metro மெட்ரோன்டாங்கடா தலைவரே. from you. You promised a brighter future for our people. Now, ரஷ்யாவில் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் guys இந்த கேம். your name. ரஷ்யாவா மாஸ்கோவா ரெண்டும் ஒன்று தான் எனக்கு தெரியல. You அப்பா swore சொல்லி தான் to மனுஷருங்க. crush the enemy, to face them head on, and guide the metro to the light. Yo! Look at this gameplay, bro. Consumes you. Spreads like a plague.
It's you. The within. ஓகே பேட்மேன், Every step. நம்ம ஒரு ஆர்க்கம் நைட் மணி கேம் கேட்டே இருக்கோம். ஆர்க்கம் இன்னி வரைக்கும் கொடுக்க முடியல எங்களால். Don't you deeper. ஓகே Wise. சாரி கைஸ், ஓவராக ஷேக் பண்ணுறக்கு உடம்பு இல்லை கைஸ். No hunger. போய் பெப்சி குடிச்சோன்னா சரியாயிடும். Is gone. ஓ மை காட், I won't stop. Until the ruler bears with him. மெட்ரோ 2039 இது விஷ் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஐயோ, அடுத்த வருஷம் பார்ப்போம். டே 1 இது விளாட முடியுதானே, அடுத்த வருஷம் தானே. ஓகே ஃபேபிள் ரிலீஸ் ஆனவங்க வருது. ஓல்டு ப்ரீமியர். What the hell bro? போக்கிமான் கூட காமிடாடி, இந்த மாதிரி கேம்லாம் காமிக்காங்கடா. சன்செட் போட்றா. ஓ நம்ம தான் ஸ்பேரோவா? ரைட்டு, ஸ்பேரோ எலி அப்புறம் வாத்தலா இல்லையா? The hell? Sparrow means Jack Sparrow. Woohoo! Bad Maggie Pie. PlayStation கிடையாது, Xbox மட்டும் தான். Sword of Legend. Countless wars have been waged throughout history. The blood message என்னது? Elixir of immortality. A Team champion Ninja. destined to grow nameless. This is the sun. சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்டில் ஸ்வாட் ஆஃப் லெஜண்ட் பார்த்தோம். அது மட்டும் தான் இருக்குது. ஏன் ஹாய் ஹாய் Phoenix. எழுநரா ஃபீனிக்ஸ். ஊலாங் 2. ஊலாங் நல்லா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். விங்ஸ் ஆஃப் எம்பரர் 2 வந்துடுச்சா? இட்ஸ் லைக் அ செக்யூரோ கேம் மணியா கைஸ்? It was you who set the red cliffs ablaze. PS5க்கு வருது, ஸ்விட்சுக்கும் வருது, ஸ்டீம் எல்லாத்துக்கும் வருது. You're ready for the challenge and the reward of opening your very own call. ஃபார் கிரை நினச்சேன் ஒரு செகண்டில். You'll be going to beautiful Bedford County, USA. Teaming with locals waiting to join an event. You scare me? You scare me? Reevaluate your life choices. You pissed off a random person on the street. What is this? Even if they don't know you yet. What kind of battleground? Build a cult, and I will shield you from the others. Join us. ஃபார் கிரை 5 மணி ட்ரிப்பியாக இருக்குது.
5 3 மேபி 3ன்னு சொல்லலாம். ஜாயின் அஸ்ஸா கேம் பேரு. ஓ மை காட். World premiere. கேம். Left your people behind. Believing in time. ஹெல்ப்லேடா? See them heal. But what is left? ஹெல்ப்லேட் டிஎல்சியா இல்லை 3யா? And some life cannot be broken. இல்லை ஒன்றே நீ தான் ரிலீஸ் ஆகா இனிமேல் தான். Accept what waits for you. ஐயோ டிரான்சாக்ஷன் பின்னிட்டாங்க. சேனு சேனுவே ஆயிலே நுழையிலையாப்பா. ஹெல்ப்லேட் மாதிரி இருந்துச்சு கேமு. Bethesda presents Fallout. Welcome to the surface, a sprawling paradise. Meet the locals who learn to fish. Doesn't that sound nice? What a hoot! You found loot. This is no time to hoard. Share your stroke of luck with your pals. All aboard. Build your camp as a team. Hey, life's pretty swell, but in this Appalachian wonderland, all is not well. Get suits. It's worse than expected. Enemies are waiting in places undetected. So suit up, son, and defend our great nation. And gather all your friends when you fight this infestation. That's the play, Daddy-O. We'll tackle them all. Rebuilding our Hey, it's look funny. from the ashes, rising tall. Sorry guys. When you're looking for kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 77. Oh, dear. மாஃபியா அடுத்த வருஷம் தான் வருமோ? Available now, that is crazy. Jesus. ஓகே டூம் ஸ்லேயர் நாங்கள் கேள்விப்பட்டேன். இப்படி ஒன்றும் ஆஹா ஓஹோலாம் இல்லையா?
ஓகே இந்த தடவை ஷீல்டு இல்லாமல் ஸ்பியரா ஹீரோ ஷீல்டு பண்ணி தான் கேரி பண்ணலாம். ஏன் ஓ ஷீல்டு எடுத்துட்டோமா? ஷீல்டு ப்ளஸ் ஸ்பியர். ஓகே டியூம் யூ கிரைசி ப்ரோனா. அது வந்து ஸ்கார்பியன் மணியா ஸ்பியரு. கெட் ஓவர் திஸ் சம்மர். அடுத்த மாதம் நினைக்கிறேன். சம்மர் இஸ் ஹேர் ஃப்ரீஸ் ஓவர். ரெவலேஷன் இதே மாதிரி தான் நான் ஃபைனல் ஃபேண்டஸ்டி ரெவல்யூஷன் ஏதோ ஒரு கேம் வருதோ சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்டில் பார்த்தோம். ஓகே ஜூலை 7 மேன் ஜூலை இஸ் பேக்டு. ஓ ப்ளே ஸ்டேஷன் 5க்கும் வருது. ஓகே டோ வாட்ச் டாக்ஸ் ப்ளீஸ். கிரேசி டாக்ஸி தான். யோ எஸ் லெட்ஸ் ஃப்ரிக்கிங் கோ ப்ளீஸ். ப்ளே ஸ்டேஷனில் அடுத்த வருஷம் டே 1 எதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு கைஸ். அடுத்த வருஷம் பக்கெட் லிஸ்ட்டில் கிரேசி டாக்ஸி ஒரே தர சின்ன வயசுல விளாண்டுருங்க கைஸ். ஐ லைக் திஸ் நான் ப்ரோ Xbox showcase speak bro. Okay babe சராங்கே ஐ லவ் யூ. இப்படி ஹாட் கேலை உருவாக்குங்கடா. Yo Crazy Taxi World Tour PlayStation Day 1 guys. அடுத்த வருஷம் தான் ரிலீஸ் ஆகுது. You do your thing Crazy Taxi. Expires 25th anniversary. Wow. Full agree na Benter money. Man Xbox is cooking. லிமிட்டட் எடிஷன் நவம்பர் வருது. GT6 ரிலீஸ் ஆகிறப்ப சில பேர் வாங்குவாங்க. எக்ஸ்பாக்ஸ் டையட் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் கூட வாங்குவாங்க GT6 காண்டியை கூட. ஓகே எக்ஸ்பாக்ஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணுவோம். நான் கிரேசி டாக்ஸி தான் கைஸ் ஹைப் பண்ணிடுச்சு என்னைய. இன்றைக்கே போய் விஷ் லிஸ்ட் பண்ணுங்க கைஸ். லைவ் முடிஞ்சோடனே நான் அதை தான் முதல்ல பண்ணேன். ரூமர்ஸ்லாம் உண்மை தான். கிரேசி டாக்ஸி டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது. Age of Empire 4. Okay. Nah bro.
Okay, Minecraft. You go. You peak, son. Tora. The heck? Yo, எனக்கு மைன்கிராஃப்ட் விளையாட தெரியும். ஆனால் இந்த மாதிரி இன்னும் நான் விளையாடுவேன் guys. லைக் ஹேடிஸ் மணி தானே ஹேடிஸே விளாண்டதில்ல. ரோக் லைக் இந்த கேம் விளாண்டுருக்கேன் பிரின்ஸ் ஆஃப் அப்ரிசியாவில். Okay, you beast titan. Minecraft Dungelo 2. Wow. Have fun, guys. இந்த மாதிரி கேம் நெட்டண்டோ ஸ்விட்ச் 2ல விளாட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம மாதிரி பிளேயர் எனிமி வர போகிறான். The hell is this? In-game engine footage. Admirers of the mysteries of magic. Take your seats before the lights go down and the curtain rises. The next act is about This game look crazy, bro. What? Are you sitting comfortably? Art style நல்லா இருக்கு. To witness feat. Assassin's Creed London. Victoria London now. Watch closely. Ubisoft fail பண்ணது செய்ய போறாங்களா? Behold, the famous Jacob Ventura, stage magician extraordinaire. So brilliant were his tricks, it cast 5 long shadows behind him. They called themselves masters. Through a deal with the devil, the masters sought yet more power. Their deal demanded a sacrifice, and in the darkness, they chose Jacob. Jacob was trapped in eternal torment, but the devil had other plans. He pulled Jacob from his infernal nightmare and offered a new deal. Face their legions, their tricks, every abomination they command. Take what should have been his. Escape if you can. Bro, this game look crazy. What the hell? Okay. What did you give for victory?
Oh, hell no. Power. Terrible and divine. To destroy your enemies. Break their will. Did you have Hell no. strength? The resolve to build it? If destiny was there, within reach, could you sacrifice everything? For your country, for your empire. For your emperor. Walter Motiers. Okay, Assassin's Creed 3. Napoleon? Damn, that is crazy. இவ்வளோ நேரம் தான் கை ஷோ கேஸ் போவோம் தூக்கம் வருது உண்மையிலே. What is it you're after? Don't take this the wrong way, but we've been watching you. You've got talent and a lot of promise. Stop! Are you ready to talk about planning a real heist, partner? Sorry guys, தூக்கம் வருது உண்மையிலே. This job is going to need every trick. எல்டன் ஸ்கோர் ஐ டோன்ட் கேர் ப்ரோ. Caravan should arrive இது tomorrow. வரைக்கும் வாழ்க்கையில் நான் எல்டன் ஸ்கோர் விளாண்டதே இல்லை. ஒரு தடவை கிட்ட ஆன்லைன் விளாட போனேன். விளாட்ல ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருந்தது. Instructions and quick fingers. But you never truly know what's behind the door. Or if that's not quite your style, step out of the shadows and take a direct approach. There's other treasure all around the world, if you know where to look and are willing to fight for it. Whether it's fortune, adventure, or danger, the Phoenix Guild has everything you need, as long as you're willing to take it. Don't mind if I do. Hands off the cheese. I got here first. Hell no. யாரா முதல்ல வந்தா? நான் கஷ்டப்பட்டு வரணுமா நீ முதல்ல வருவ? ஓ பேய் இருக்கு. ஓகே Far Cry 6 6 7 அமெரிக்கன் வந்தாலே Far Cry 7 இருக்கட்டும் ப்ளீஸ் Ubisoft முன்னாடி and this is something playing simulator bro. Hell no. Okay Trevor. நினைச்சேன்டா ஃப்ளைட்ஸ். ஓ மை காட்.
Okay, where wind means Be seen. The wind passes without a sound. what? Freeman. Move within. Okay, okay. இந்தியாவுக்கு வராது The moments இன்ன வரைக்கும் of secrecy. அப்படியே விட்டே இரு மயிறு. Mystery of mechanism. As the old order begins to form, no one can remain untouched. When all is obscured, the battle has only just begun. Beneath every mechanism, the true game lies in the human heart. This is your game to decide. Dracula's castle is just ahead. கேஸ்டல்வேனியாவா? I have come here to destroy you. Just like my father, mother, and their allies before me. ஓகே, கேஸ்டல்வேனியா அவளோட பொண்ணு புலகு பெல்மாட்டா. சரி பேர் மனம் பார்க்கல, ரியாக்ஷன் மேக்ஸும் பார்த்துருக்கேன். பெல்மாட் தானே, பெல்மாட்டோட பொண்ணு. அதான் சொல்கிறா, இதுக்கு முன்னாடி அனிமேட்டட் சீரீஸ்லேருந்து அடுத்த கண்டினியூ ஆகுது இந்த கேம். God has given you another chance, Rosa. You must use it wisely to better control your curse and strengthen yourself. ரோக் லைக் கேம் தான், நல்லா இருக்கு. என்ஜாய் பண்ணதான். பிரின்ஸா பிரிசியா இருக்குல்ல, ரோக் என்ஜாய் தான் பண்ணேன். You are here. ரோக் தானே அந்த கேமு. What makes you think you can stop me this time? I've always wanted a pet down Mars. Yeah, you wanted a bit, you crazy lover. I will show you what hell is. I am Rose Valmont, and I will hunt the night. 2026 வருதா? பிரின்ஸா பிரிசியா, ரோகு, க்ரௌன் பிரின்ஸா, அதெல்லாம் பிடிக்கணும் அந்த கேம் விளாடுங்க guys. இந்த வருஷம் எனக்கு டைம் இல்லை guys. 4 கேம் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அசாசின் கிரீட் ரேசிங் நான் வாங்க போகிறேன், பிளாக் ஃப்ளாக் ரேசிங்க்கு, மார்வல் உல்வரினு, அப்புறம் பிளட் ஆஃப் டான்வாக்கர், அப்புறம் பிளட் ஆஃப் டான்வாக்கர் புது ஜோனி நான் போகணும். நீங்கள் வச்சிருக்கேன் விளாண்டதில் வேணால் வச்சுருக்கேன். Submariners have a color. அப்புறம் விச்சர் 3 வாங்கினேன் ரீசெண்டாக. அப்புறம் இது ப்ளே ஸ்டேஷனில் That seems to fill ஜிடி 6 விளாடணும். பாரு, முக்கியமான கேமே மறந்துட்டேன் பாருங்க. ஹைப் இல்லாமல் தான் இருக்கேன், இருந்தாலும் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஆன்டிப்ஸ் கேமில் அங்கேயே தான் தருவேன். You discover wonderful new places. Dear friends you always needed. ஹாய்டி ஹாய்டி. தூக்கத்திலும் கை வலியில் லூசாரே கைஸ். என்னடா சிரிப்பு? ஐடியோ யூயூ ஆக்ஷவாக அந்த அனிமே பண்ணி கைஸ். ஏன் கண்ணாடி உலகத்தை தான் வாழ்றேன்றீங்களாடா? வீவரியம் ரியோ World premiere.
Atheos. Athelios. Dios. சாரி கைஸ், கையோட வந்தது. கை வலிக்குதே. Damn. For sure I'm not playing this game, bro. P6 na person or 6 ah. What? Creepy இருந்துச்சு. Person 5 தான் இதுக்கு முன்னாடி வந்த லேட்டஸ்டா. பழைய கேமா லேட்டஸ்ட்ல 6. ஓகே, ரிலீஸ் டேட் எதுவும் சொல்ல. ப்ரோ எக்ஸ்பாக்ஸ் தான் ப்ரோ. ஹூ ஸ்டேட் ஆஃப் லிவே ஆக்டிவேஷன் கால் ஆஃப் டியூட்டியா? புது கால் ஆஃப் டியூட்டியா கைஸ்? மாடர்ன் வார்ஃபேர் 4 காம்பாயிலா? சி ரேமன் இல்லை, சாண்ட்மேன் மயிலா? ரேமன். வாவ், இந்த கேம் பெரியவங்களும் விளாட்ற பார்த்துருங்க கைஸ். இந்த கேம் எப்படி கைஸ் இருக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். இந்த ட்ராகன் கேம் நான் வாழ்க்கையில் விளாண்டது இல்லை கைஸ். கிராஷ் பேண்டிகூட்டோட பண்டில் கம்பைன் ஆகிலாம் வந்துருக்கு இந்த கேம். ஸ்பைரோ ஸ்பைரோ ஏரியா எருடா. எரியம் பியாண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து தொலைவு. ஸ்பாஸ் கேம் வழங்கும் ஸ்டுடியோஸ் வழங்கும் டிஸானர் 3-ஆ? It's my kind of night. Alarms are ringing. Bullets are flying. My fingers slip. Yeah, my fingers slip. ஹானரா? அதுக்கு ஹானர் ஸ்டைலில் இருக்கும். ஓ ஷிட், ஆர்டர். அதை ஹானர்ன்ற மாதிரி. ஆர்டர் என்னமோ 19 என்னமோ வருஷம். ஆம்ஸ்டர்டாம். நசீம். என்னடா அசாசின் கிரீட் சிண்டிகேட் கேரக்டர் பண்ணிக்க ரைட்டில். Crazy. Listen. We're not here for you. Time to lay our hands to mischief. We've been preparing to rob Griswick's vault for months now. We're putting the heist tonight, yeah? Morgan, into that crane to lower the ship. Greetings. I am the Miracle Industries auto-loading frame. If you have the authority, I am at your service. What happens if I find a few holes in you? The lift is now unlocked. சுற்றுவனே லிஃப்ட் அன்லாக் பண்ணிடுற தலைவரார். வா, அசாசன் கிரேட் சிண்டிகேட் இப்படி தான் இருந்திருக்கணுமோ? Do you expect us to go quietly?
Well, I certainly don't expect any trouble from some of Avalon's most disposable citizens. யூனிக்காக இருக்குது இந்த கேம், எல்லா கேம் கலந்து. I can get you out of this. இதுதான் இந்த கிளாக் என்னமோ ஜூடஸ் மணி கேமா, ஜூடஸ் லைக் 25 years back in time. This place on this day. பைஷாப் மணி கேமா. For changing the course of history. அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன். Everyone for wrongs and easy choices. But I just found a way to control the pros. Changes in control. Make things unfair. In our favor. What, you a little toy? You're a big mouth. Hell no, Chuggy. Villain. There's a villain that you'll ever be. You decrepit old soap. The gift that loved the priest. The dirty like the least. Always different how they do. Nah, you guys are ugly. Nice to get to ya. And when they're done, turn me up and all downstairs. Well, they're all gonna screw you in the head. Nothing's ever given to folk like us. Especially not the future. But this time, with a chance. ப்ரோ இந்த கேம் ஓப்பன் வேர்ல்டு ஸ்டேஜாக இருந்த மாதிரி நல்லாயிருக்கும். ஓப்பன் வேர்ல்டு மிஷன் போனே ஸ்டேஜ் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். லிட்டில் டிஸானர்மெண்ட் தானே அது, டிஸானர் ப்ளஸ் பைஷாப் ஜூடஸ். வா கிளாக் ஒர்க் ரெவல்யூஷன் ரைட்டு கம்மிங் இன் நியூ டைம்னா அது என்னடா கம்மிங் இன் டியூ டைம், எக்ஸ்பாக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் போட்டாங்க. ஜிஜி ஃபேபிள் எக்ஸ்பாக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா போட்டாங்க, ஏதோ ஒரு போட்டாங்கல்ல. Clockwork Revolution is Wow. an original experience full of intriguing characters and incredible world building. And it's an Xbox console exclusive coming in 2027. அப்படிதான் எக்ஸ்பாக்ஸ் கன்சல்யூசிவ் பண்ணு, ப்ளே ஸ்டேஷன் போட்டியா வான்றேன். ப்ளே ஸ்டேஷன் யூ ஆர் குக். உனக்கு இப்படி ஈக இருக்கக்கூடாது. ப்ளே ஸ்டேஷன் பார்த்தல என்ன நடக்குதுன்னு. கன்சோல் வார் இல்லை தான் இருந்தாலும். ஓ மை காட். இப்போ நான் எக்ஸ்பாக்ஸ் ஷோகேஸ் பார்க்குறதுக்கே பயமாக இருக்குது. ப்ளே ஸ்டேஷனுக்குலாம் வராதில்ல இனிமேல். கேஸ் ஆஃப் ஆர் இடே தான் எக்ஸ்பாக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நான் நினைக்கிறேன். We'll dive into Gears of War E-Day, but before we do, one franchise that has been with us from the beginning is Call of Duty. Now it's bigger than ever, with a new Modern Warfare later this year and a movie on the way. Movie, ma? What? Teams at Infinity Ward and Activision gave us a glimpse of the story and gameplay. Today, they are back with a first look at DMZ, reimagined in a way that only Call of Duty can deliver. Okay, uncle, you did good. Okay, grandpa. Okay, attention. Let's see what you are cooking. New Call of Duty. What the hell is this? This Call of Duty. Oh, Call of Duty na. Oh my god. South plus North Korea. Let's freaking go, bro. Nah, bro, this game look dope. DOPE. என்ன கைஸ், அடுத்த வருஷம் டே 1 இந்த கேமு. இது நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் போது நல்லா.
down. Let's go help him. Yeah. That's okay. We'll get his ass up here. Where are we at on the intel? Got it. ஐயோ எவ்வளோ ப்ரூட்டலாக இருக்குது பாருங்க ரியலிஸ்டிக்கா. ஹெல்ப்புமா செத்துட்டான் தோலா அவனை கீழே போவானே. வா திஸ் கேம் கோயிங் டு பி கிரேசி. ப்ளீஸ் கிராஸ் ப்ளே கொடு. நான் என் தோழர்களோட விளாட்றேன். தோழர் லேப்டாப்பில் இருக்கான், என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் விளாட்றேன். Damn. Nah, bro, this game is beautiful. Oh my god, friendly fire la irukka guys. You Is that the HVT? Fuck the HVT. Shit ass I got you, man. Let me get some ammo. yo Oh yeah. shit. Yo ரொம்ப ப்ரூட்டலா இருக்க போகுது guys. I like this. Chun. Kise kiya? Kone se so? Yo, இப்படிதான் guys real battlefield இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. It's not easy. யோ எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கு பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு பர்சன் பழகு. ஷீபால் யோ பேட்டில் ஃபீல்டு விளாண்டுறீங்க டெமோ, ஆனால் இது நெக்ஸ்ட் லெவல் மாதிரி நீ தோணுது காய்ஸ். டேம் வாட்டவர் 23 ப்ரோ. என்னால் விளாட முடியாது ப்ரோ. ஏதோ ஜூலை என்னமோ சொல்லிச்சுல பீட்டா ஆனால் விளாடுவோம் காய்ஸ். 16 ஐ டோன்ட் கண்ட்ரோலில் விளாடுவோண்டா கால் ஆஃப் டியூட்டி. Yeah, no weak shit. Let's go. Vancouver, British Columbia, Canada, home of Gears of War. When Gears debuted in 2006, it instantly redefined the genre. And now in 2026, we're on the cusp of another rare moment. A chance to honor where we've been, celebrate with our fans, and lay the foundation for where Gears is going next.
taking it all the way back to the day the world changed and the fight began. Emergence Day. Gears நல்லா இருக்கு ஆனா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் எக்ஸ்பாக்ஸ் தான். Unimaginable loss that We sits cannot at the play, heart bro. of our universe. And today, So sad. for the first time, we're ready to take you inside the studio and show you all the ways to play with our new movements, weapons, and modes that will make E-Day the most brutally satisfying Gears yet. Is that all you've got? Before we talk about what this game is, I think it's important to share why we chose E-Day. When we started the project, we were moving to Unreal Engine 5. It was a new foundation with a blank slate. So we took a moment to reflect on what makes Gears so special to us and to our fans. We realized that all of the things that make this world feel so unique, brotherhood, brutality, that melancholy beauty, over-the-top spectacle, they're all perfectly set up in this one moment in time. E-Day. The moment the logo changed the history of Saren forever. To tell that story, we wanted to build an experience that evoked the vibes of the original Gears game. So we started with this one still from the Backworld trailer. It's Marcus facing out Locust, defiantly firing into the darkness against overwhelming odds. And we said, this is the emotional core of Gears. This is the tone and feeling that we wanted to build our next game around. This is our most ambitious game yet. E-Day is a story என்னம்மா குரல் அது? because we didn't have the technology to do it. We finally have ஓ the tools to reinvent பயந்தேன் guys உண்மையிலே குரலை கேட்டு ஹேல் நான் டோன்ட் மேக் திஸ் கேம் ஓப் ப்ரோ அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். We're pushing Gears to new heights with the You know what? densest, இந்த கேமை ஓப் பண்ணுங்க. அசாசின் கிரீட் காட் ஆஃப் லைஃப்ல நடக்குது, இதையும் பண்ணுங்க. உள்வரிலையும் நடக்குது, இதையும் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் see ஃபேன் எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களை மிதிக்கணும். கன்சோல் வர புதுசாக கொண்டு போவோம். இந்த கேமை ஓப் பண்ணுங்க. Starting with an empty hard drive, we literally rebuilt everything from scratch. சும்மா சொல்கிறேன், இந்த கேம் ஓக்கா இருந்தால் என்ன கைஸ் பண்ணுவீங்க? Animation, ஓ மை காட், sound, எக்ஸ்பாக்ஸ் ஃபேன்ஸ்லாம் கோயிங் டு பி ட்ரிப்பிங். start a party in front of you. You'll fight against bigger and more brutal enemies. With the new பார்க்குற வரைக்கும் நல்லா தானே இருக்குது, கேம் விளாண்டா தெரியும். battlefield, with more natural character மாசா இருக்குது. ஏய் டெவில் மே க்ரை every moment of emergence. அந்த ஸ்டேஜுக்குள்ள முன்னாடி இருந்துச்சுல, டெவில் மே க்ரை 5 அது பெரிய மாஸ்டர் கூட ட்ரெயிலில் கூட காமிச்சாங்க இந்த கேம் பிளே. அது மாதிரி அந்த பிளேஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு. வா To return the feelings that we had when we played the original games, but now reimagined, evolved, and enhanced with the power of a new engine. E-Day is set before the events of the original Years of War. After decades of conflict, peace has finally been declared on Sarah, and the Gears have returned home. வீட்டுக்கு போய் உங்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாடா. இருந்தால் போர் நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. Marcus Phoenix and Dominic Santiago are young veterans trying to adjust to civilian life while grieving the loss of someone they both loved. Carlos Santiago, Dom's older brother and Marcus's best friend. To Carlos. Best fucking brother anyone could ask for. Carlos died in combat in a moment of sacrifice before the war ended, and without him, Marcus and Dom's relationship is distant. With the world just So sad, barely bro. on the cusp of peace, அண்ணனும் our தம்பியும் characters இறந்தது. coming to terms with their new reality, the locusts emerge and change everything. The coalition emergency broadcast system. There are reports of multiple jammers causing minor damage. E-Day tells not one but two origin stories. The start of this world falling apart and a brotherhood coming together. And over the course of 3 intense days, we'll see how loss reshapes this world and our characters, beginning with a night of desperate survival in a brand new city. அண்ணன் உசுரோட காண செத்துட்டா நினச்சேன். ஃபஸ்ட்டு கேம் பிளே ட்ரே நம்பியிருப்ப ஹெல்ப் பண்ணல என் கேரக்டர் சாகிறப்ப. திஸ் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். Saints Row 4 மணிக்காக தான் பயமாக இருக்குது கைஸ். ஸ்டைல்
wasn't just சயின்ஸில் about போகிற இது building. We ஒன்றாடான்னு wanted to build எக்ஸ்பாக்ஸ் ஃபேன்ஸ் அடிக்க போகிறாங்க. like it was another character in the story, packed with layers and personality. Kelowna used to be all about innovation and discovery. The years of industrialization for the Cod War effort totally reshaped it. With such a rich history, it made sense to lean into that classic Gears retro vibe. Towering architecture, robust vehicles, and grounded technology. Kind of like those gritty industrial cities from the 1970s. We also look right outside these windows at the mountains, the ocean, and local landmarks to help give Kelowna its unique style. As you play the campaign, the city reveals itself through the main districts. The historic center, with its classic Gears architecture in stone and steel. The downtown core, more modern, reshaped by decades of industrial growth. The military airfield, set at the forest edge with shipyards nearby, and refineries, and supporting working class neighborhoods, built around constant emulsion production. Gears plays best in a city, and Kelowna is the ultimate battlefield. Really serious. Kelowna's density, tight streets, mixed with open spaces, let us rethink how gear moves through the கண்ணில் இருந்து and தண்ணியே create a வருது perfect தூங்காமல் city உண்மையிலே for greater scale and verticality in போய் combat. சொல்ல. Our soldiers are basically giant tanks in armor. They slam into cars, weaving through hails of bullets. But we wanted to keep that heaviness, but add more fluidity to how you move through the battlefield. Cover is life in Gears. And we've completely rebuilt our movement and cover systems. With smoother transitions and a bigger range of cover heights and shapes, including new low ground cover. This all allows us to create more complex and organic feeling spaces. இந்த லோ காரை பார்த்தீங்களா கைஸ்? From sprint, you can now It's a slide. This lets you quickly get under objects, slide around corners, or transition more smoothly into cover from below. And we added the ability to jump, which really opened up the city-wide battleground. We get to play with more verticality, climbing These walls new and life taking upgrades சூப்பர் clearing guys. gaps குதிக்கிறது and லைக் tumbling buildings to reach new வாவ், heights. இதெல்லாம் பழைய கேம்ல இல்லையோ? At the heart of our gameplay is still that great Gears combat puzzle. A mix of unique enemy combinations, tactical weapon choices, and your ability to read and move through the arena. But now you have more choice than ever, and we get these peaks of almost action movie sequences. You can throw yourself off a balcony, land next to your buddy and revive him, scramble through cover, slide under a truck and hit safety on the other side. We get these amazing Gears playgrounds, small and large, where all these elements come together, and the city is filled with them. Our missions move across the city from linear fights in narrow streets and alleys to more open districts, where you have access to entire neighborhoods. Now you have strategic choices. You take the enemy head on, or you fly into Xbox the One buys. ப்ளீஸ் உங்கள் Xbox சீரிஸ் எஸ் எக்ஸா எக்ஸா எது பவரானது அதை கொடுங்க கைஸ். இந்த கேமை வாங்கி கொடுங்க கைஸ். ஒரு வாரம் விளாண்டு தரேன். ஓ மை காட், திஸ் கேம் லுக் எபிக் ப்ரோ. நான் சேனலில் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட முடியாது விளாண்டா. வா, A group of gears ready and ambushed. You still have your orders, but it's up to you to decide where you offer to help or how much of the city you choose to explore. And that city is fully realized. To create a city of this scale and detail, we needed to invest in an entire suite of tools. Tools for roads, intersections, Damn. sidewalks, They're working so hard, guys. rooftops, and pipes. We have a procedural content Ubisoft generated tool இவங்கள பார்த்து கற்றுக்கோ இப்படி ஒரு that பண்ணுறாங்க. uses of trash and debris across the ground to make Kelowna feel lived in. This is the largest, most complex location you've ever seen in a Gears game. With the door controls connected to சோனி போனி இவங்கள பார்த்து கற்றுக்கோ. you can reconfigure the என்ன radio கேம்ஸ் காமிச்சா ஃபேன் ஹைப்பாக வாங்கினேன். பீஸ் ஆஃப் ஷிட். Do it. வா, The remaining years in corporate form. In other Gears games, the world's basically already dead.
There are very few human survivors left. But in E-Day, you're watching a live city get ripped apart in front of you. People who once went to work, sporting events, and celebrated the possibility of peacetime are now stopped in their tracks. They abandon their cars and run for survival, attempting to find refuge in subways or stores. A glimpse of a So child's sad, story bro. or dinner left uneaten are reminders of what's been lost and the horror of what the locusts have unleashed. அங்க பாருங்க பின்னாடி அந்த செவர்லாம் வரும் ப்ரோ. எக்ஸ்பாக்ஸ் வாங்கன்ற மாதிரி பண்ணிடுறாங்களோ. எக்ஸ்பாக்ஸ் ஹீலிக்ஸ், வேர் ஆர் யூ? ஹீலிக்ஸ், ஐ நீட் யூ. I need you, baby. Evils are back, unleashing waves of enemies from under your feet at any moment. Wow. As a game design element, getting to use e-holes again as a spawn mechanic is brilliant. Locusts can come out of the ground anywhere, you can toss a grenade in to close them up, just adds this great tactical layer to encounters. Damn. But you'll also encounter massive sinkholes that'll pull down vehicles and entire buildings. And no amount of detail is too small, as micro-destruction goes beyond what we've ever done before with chippable cover across a range of materials. Your impact is real, visceral, and leaves a mark on the world. ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க பாரு டெஸ்டேஷன். Oh my god. I get to show the before, making the after get that much harder. You'll recognize a neighborhood that was once intact is now completely destroyed. You'll walk through city streets filled with smoke and fire, and it feels completely different from இந்த மாதிரி தான் கைஸ் இன்ஃபேமஸாக இருக்கும். Start getting this real feeling of the city's a character. சோனி இன்ன வரையும் கூட இன்ஃபேமஸ் ரீமேக் பண்ண முடியல, ரீமாஸ்டர் பண்ண முடியல அவனால. இன்ஃபேமஸ் 1 2 It's the fall of Kelowna. யூ கிரேசி பஸ்டார்டோ. E-Day is an intentionally intimate story. There's this colossal event going on in the plot, but the actual characters and the journey they go on is where you get to explore themes of burden, of loss, and of loyalty. The whole world of Gears is about characters. It's the nightmarish monsters from below versus the soldiers that hold the line in a war for survival. You okay? In a way, this is real. It's pretty fucking real to me. Let me see. This was our opportunity to focus on what makes Gears characters so special, and what makes our enemies so iconic. The entire campaign is played from the perspective of our new squad, Bravo. As the invasion breaks out, you'll meet Megs Carter, a former Gear now sweating it out at Kelowna's emulsion refinery. Well, why don't you come talk shit when your bombs drop? Hey, we're going through my stuff. And you'll also meet rookie cadet Lucas Reyes, a sharp comms officer who never made it to the front lines despite his dreams of military glory. Megs and Lucas, together with Marcus and Dom, are 4 soldiers thrown together, fighting through tensions with each other while fighting the locusts, ultimately forging their bonds in battle. We follow Bravo Squad with our The chest bump is dope, bro. Too cute. shots are intentionally gritty and a bit shaky. That is brotherhood, bro. Leading into these rough edges is what makes you feel like you're right in the middle of the action. Bravo's story also intertwines with others called to defend the city, including returning characters like warrior philosopher Ty Caluso. The roads converge again. Sharpest fence. Time. And fans of the books will finally get to see the hard-ass Raven pilot Gil Getner in-game for the very first time. Let's go and fuck this mess. Marcus and Dom are absolute legends. You can spot those strong jaws and thick necks from a mile away. If you go too realistic, you lose those unique This is how you need to do. Honestly, Santa Monica, a new game, God of Our Life. Look at this. Masculine. Instead of chasing perfect realism, we focused on making them believable and memorable. Respecting the details that really make them who they are.
War boysனால masculine தான். That's all. It's not feminine. உன்னை பார்த்தா உண்மையிலே பயமா இருக்குமா? No hate, okay? உன்னை பார்த்தா உண்மையிலே சீரியஸா பயமா இருக்கு. Damn! ஐப்ரோ என்ன எப்படி போகுது? Sculpted for each head alone to really represent the emotion in our characters. Marcus has more detail in his eyelashes than his entire character model did in the original Gears of War on Xbox 360. Phoenix. Wow. Marcus. Sergeant, 26 RTIC Company. Next to Kim. Adam Phoenix. With the amount of layers we have, we've never had fidelity at this scale. Combined with a much more sophisticated animation rig, this allows us to have way more expressive characters with a huge range. From a small smirk to yells on the battlefield. Get some, you goddamn grubs! Your experience takes on a new intensity. We're pushing the graphical limit with 4K Ultra HD resolution. 4K HD. Wow, let's go. Rendering? At 60 frames per second in campaign. Yeah. And up to 120 frames per second in multiplayer. That's crazy. Ooh, you're creepy. Comes to the locust, to make them more believable, we made them scary. The drones are wild and vicious. தூக்கம் போயிருச்சு guys. Man, need it. Make me epic. Crazy Taxi கொஞ்சம் தூக்கத்தை கலைச்சிச்சு. Wow. Bro, this game is seriously 9 out of 10, 10 out of 10 கொடுக்கலாம் bro guys. Wow. இந்த ஷூட்டிங் கேம்ஸே பிடிக்காதானா இது ட்ரை பண்ணலாம் bro. நான் கால் ஆஃப் டியூட்டி நான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன். புது கேம் இருக்கலாம் மாடர்ன் வார்ஃபேர். பாப்போம். இதனால இந்த கேம் விளாட முடியாது. கால் ஆஃப் டியூட்டி தான் விளாட முடியும். எக்ஸ்பாக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டைம்லே இந்த கேமை ஏன் Gears of War has never been a horror game, but the world has always felt horrifying. No, Devil May Cry. Who Devil May Cry crying? Damn. Responsive and satisfying. Muscle clock deforms in response to your attacks, and blood and bone damage adds to the intensity. Assassin's Creed Shadow யாருன்றாங்க? Wow. And you'll see the bullet get chunked out. Look at this. Or land a heavy shot on a limb and Marvel Wolverine யாருன்றாங்க guys? பாத்தீங்களா எப்படி கால் இது? Wow. Gear of Warனால இதான் guys. Gestation தான். Wow, man, they are best bro. And of course, we also have some fun new ones for even more brutal ways to tear your enemies apart. The new Gut Puncher grenade launcher is a cog weapon that fires armor-piercing explosive rounds. Damn! Quick fire round to let it explode, or hold the trigger to control when it detonates. That means you can place a well-timed explosion behind an enemy protected by cover, or with practice, master its long-range triple closing potential. Woo! You can see the emotion literally melt the skin off an enemy's body. Before, Wow. now you feel the power of getting to incinerate them when they get close. And of course, the Lancer. Wow. ஆமாங்க 19 plus ஆண்டா அந்த கேம்ஸ் விளாடணும். This is for me. Let's go. This game is for me, bro. From the moment that I grabbed the Ritual Locust and the Superstore, to a prototype kitback from the front lines of the invasion, all to deliver in that gratifying moment when you finally get to slice a grub in two. We're having so much fun, It's always bro. been about tension, escalation, and release. When a fight kicks off, the music hits hard. The timing says things get more dangerous. And
when you drop the last enemy, you hear that familiar big ringing chord. Pretty big, we kept that structure, but made the sound harsher. Together with our composer, Adam Lastica, we built the score to match a world on the verge of collapse. The electric guitar returns alongside classical instruments, but both are pushed into uncomfortable territory. Like dragging a bone saw across a cello, creating dissonance that never fully resolves. And then there's the sound. Wow, cello sound super and wow, they are having so much fun, bro. This is All crazy. chainsaws have voices. When it came to the sound for our Proto Lancer, it was important to us to track down the exact make and model that was recorded back in 2006, and rebuild it from the ground up using our new sound effects system. This chainsaw has a 14-inch blade with that signature mean yet intimate sound, and when it revs, you can hear all கேம் ஏன் the பீக்காக இருக்குன்னா இதை பார்த்து கற்றுக்கோங்க டெவலப்பர்ஸ். வாவ், எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணி, எவ்வளோ பேஷன். I டேம். always think about our acoustic system like this. I'm walking down the street and I hear the sound reflecting off the walls around me. Then I step into an alley. ஹூ பேட்மேன்றாங்க, ஹூ காத்தம்ன்றாங்க. வாவ், ப்ரோட்டோடைப். வாவ், இன்ஃபேமஸ் சிட்டி. யூனிக்காக இருக்குது guys. டார்க் creepy, greedy. வாவ், beautiful. And it's not just those spaces, it's the transitions between them where the magic really happens. That's where things feel alive. Wow, That's acoustics in real time. this is crazy. It's a heavy world. And what better way to experience this dread and tension than through the music and sound that surrounds you? No other game does the squad like Dunes does. Our themes, our gameplay, and our modes, they all revolve around this core element. It's not just about the brotherhood that you experience in stories. It's also about the bonds you create with your friends. Co-op has always been a part of our DNA. Wow, Every Great Gears game has Co-op been too? squad to this point. Damn. In campaign, all 4 characters are playable from this player. shit, 4 பேர் co-op-ஆ? 2-player split Shit. screen on console. Wow. In Versus, our sweaty squad-based PvP is back with a collection of 44 modes and all new maps set in locations in and around the war-torn city of Kelowna. We've combined classic Gears symmetrical PvP map design with new ஆல் இன் கேம் என்ன இதை வாங்கி விளாடுங்க. ஆக்ஷன் கேம் என்ன alongside a Co-op seasonal இருக்கு. of killer content, almost all of which you can just earn by playing the game, This is crazy. including the in-game challenges, events, and achievements. And today, we're excited to announce a dynamic new evolution of Gears' iconic PvE mode, Horde Siege. It's a 12-player mode where all 3 squads fight alongside each other to battle the Locust Invasion and defend Wow. across a range of city-based maps. We'll have more to share soon, and we hope you join us for our open beta weekends later this summer. We good? Sergeant Phoenix? பீட்டா கூட ப்ளே ஸ்டேஷனில் விளாட முடியாது. அதான் சோகமாக இருக்குது. நோ ப்ரோ, இட் இஸ் லோக்கிங் டோர். வாவ், வாவ். You cannot learn the past. Because the wounds were still bleeding. Nonetheless, I keep fighting. 20 years of Gears is such a milestone. It is such an honor and also a huge responsibility to make sure we deliver on the story of Gears. Nah bro, you won't miss it. You won't mess it up. It always comes back to the Man, this is dope, bro. Some of the shittiest of times with somebody else who constantly has your back. And that's Mark's Wolfenstein மணி இருக்கு. the story of the original trilogy. The story of E-Day. And the story I think we can all relate to. Thanks for pushing through. ஓகே, பழைய கேம்னா ரீமேக் எப்போ பண்ணுவீங்க? You got it. Having the opportunity to have E-Day come out in the same year as the 20th anniversary of Gears, the quarter-century anniversary of Xbox. It's almost வாவ், நவம்பர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. எக்ஸ்பாக்ஸுக்கு போட்டியாவா? சி, எக்ஸ்பாக்ஸ் உளறிட்டேன் தூக்கத்தில்.
GTA 6க்கு போட்டியா ஒரு கேம் வருதா ப்ரோ? வந்துச்சுன்னா அப்படி உண்மையில வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் ப்ரோ. நீங்கள் என்ன ஃபெயிலியர் ஆனாலும் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட்ரா. வா விஷப்பாம்பு என்னைய தாக்காதுடான்னு மட்டும் நினச்சிடாங்க. போட்டியா விடுங்கடா டே, காம்படிட்டிவ் விடுங்கடா, ஈடே விடுங்கடா. மேன் பிளான்ட் பிளேட் 0 UPUSSY நீ நவம்பர் ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம்ல பிளான்ட் பிளேட் 0. செப்டம்பர்லேருந்து அக்டோபர் டிலே பண்ணிட்டு அதை நவம்பரில் ரிலீஸ் பண்ணாண்டுதான். ஸோ ஜிடிசிக்கு எல்லா கேம் பயந்து எல்லா கேமும் 2027ன்னு போகிறாங்க. ஏன்னா செப்டம்பர் ஃபுல்லாக பேக்குடு, ஜூலை பேக்குடால அக்டோபர் ஒரு கேம் தான் தெரியும். வா ஈடே வந்து நவம்பர் ரிலீஸ் ஆச்சு. நம்ம ஈடே தே மஸ்ட் பி ட்ரிப்பிங், தே மஸ்ட் பி கான்ஃபிடென்ஸ் மேன். GTA 6ன்றாங்க. ரிலீஸ் டேட்டா சொல்லுங்கடா. when yes of ஈடே. wow October 6. okay still respect you. நவம்பர் முன்னாடி மேன் பிளாக் டெம்ப்ளேட் மேன் 0 உன்னை போட்டு தாக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. கைஸ் கிரேசி டாக்ஸி வந்தால ஹைப் பண்ணாதான் என் மோஸ்ட் ஆன்டிபிஷன் கேம் ஆயிடுச்சு. சாரி கைஸ், கை ஊடால வர்றதுக்கு ட்ரிப்பிங். கைஸ் 10 out of 10 கைஸ். இதுவும் சம்மர் ஃபெஸ்ட் மணி. இந்த 9 out of சொல்லலாம். 9 out ofனா ஓகே மே ஓகே. 10 out of 10 ஸ்டேட் ஆஃப் பிளே சோனி மேன் பின்னிட்டாங்க. எக்ஸ்பாக்ஸ் ஷோகேஸ் peak gaming guys. oh my gosh, PlayStation fan. நான் எக்ஸ்பாக்ஸை ஹேட் பண்ணுறேன்லாம் இல்லை, வரைக்கும் நான் விளாண்டதே இல்லை எக்ஸ்பாக்ஸ், அதுக்குன்னு ஹேட்டர்லாம் இல்லை. சின்ன வயசுல ப்ளேஸ்டேஷன் தான். சோனி போனி தான், சோனி போனியே சொல்ல வச்சுட்டாங்கடா பீக்குன்னு எக்ஸ்பாக்ஸை. இதுக்கடுத்து சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட் ஒன்று பார்க்கணும் கைஸ். அப்போ ஆட் வந்துச்சுல போச்சுக்காங்க. வா கிரேசி டாக்ஸி பீக் டே ஒன் அடுத்த வருஷம் இல்லை மேன். நிறைய கேம் அடுத்த வருஷம் விளாட்ணும் ஆசை. நிறைய பக்கெட் லிஸ்ட் வரும்போது மை காட். ஏற்கனவே ஒரு கேமுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனேன் அடுத்த வருஷம். கிளாக் ஒர்க்கும் பார்க்க நல்லா இருக்குவா ஈடே ப்ரோ. Wow Xbox, you did good. Thank you for watching. Thank you for you Xbox guys. ஒரு நிமிஷம். wow peak gaming guys, peak gaming அவ்வளோதான். கமெண்டில் பார்க்க முடியுதான் பார்த்துருவோமா? peak gaming guys. லைட் சாட்டை போய் பார்ப்போம். wow 9 out of 10 9 out of wow 10 out of 10 8 7 wow state of play you cook man 3 out of 10 hell no 10,000 out of wow Xbox fans அடுத்த வருஷம் ஹீலிக்ஸ் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோ. நோ ப்ரோ Xbox did it bro. Xbox did it. No, they did it. Shit. Yep. Xbox is peak bro. Peak gaming.
Wow. Wow. Xbox impressed us, bro. Always. Xbox so they play fine, but they did it, bro. It's a good one, don't worry. All right, hello everybody. Oh my god, we are eating good, guys. State of play, you weak. That is real, bro. Back in 2020, because we didn't want to lose that magic moment every June when gamers around the world come together to hype ourselves about the future. New worlds, new stories, new characters. Yeah, maybe the return of some fan favorites too. This is our 7th and biggest SGF. I have to say, guys, the magic is back. We have a great show for you today. Yo, saw உன்னை பார்க்கவே இல்லை. ஓ மை காட், பில்லி முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு. ஜெஃப் கீலி சொல்லி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Damn. Best days are right ahead of us. What I love about SGF is that we put platforms and rivalries aside. It doesn't matter where you play, everyone is welcome here today. Right now, everyone has a lot of games to play. You can see behind me in just the first 5 months of பாருங்க guys, 2026, Steam saw analyze பண்ணிருக்காங்க. Damn. 9,265 new game releases, and that's up from 7,800 last year. There are now 9000 கேம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 5 மாசத்துல. point in the history of this great medium. 2026ல. Now, sure, a cynic might look at those numbers and think, how can anyone possibly break through with their game? But then, great medium. Now, sure, a cynic might look at those numbers இந்த and சார்ட்டை think, பார்க்கணும்னா how இதெல்லாம் can மிஸ் பண்ணோம் anyone நேத்து. possibly break through with their வா, game? But then, ஜெஃப் கீலி closer. உங்க லைவ் ஸ்ட்ரீமை ஒன்றும் நீங்கள் சரி பண்ணல. டேம். ரெசிடென்ட் டெவில். டேம். கிரிம்சன் டெசர்ட் இல்லை. ஓ இருக்கு. Wow, new games with first. See, new games with 1 million Steam units. Wow. Windows for. You want originality, games at different price. Wow. Far, far west. Shit. Crimson Descent வச்சிருக்கேன். வாங்கணும்னு நினச்சேன். விண்டோஸ் எல்லாம் ஆசைப்பட்டேன். டேம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் guys. அவ்வளோதான், இதுதான் மிஸ் பண்ண பார்க்க நினச்சேன். ஹிட் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். வா 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 ஒரு நிமிஷம். ஜெஃப் கீலி டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ண வேணாம். Break through with their game. But then, you look closer. Cynic publishers, isn't that great? வா 1 million copy with vampire game guys. Hades money type game night. Wow. பேசி முடியல, அதுக்கு லைவ் முடிச்சேன். அதுக்குள்ள சப்னாண்ட் 2. வாவ். சப்னாண்ட் 1 நல்லா இருக்குனாங்க, 2 ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றாங்க. வாவ். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் guys. Turns out you guys show up for them. Really great. Congratulations to all those games. Now, you know, some games will become global blockbusters, but others actually find smaller, passionate communities that love them deeply. And today, both of those kinds of success matter. The truth Sorry is, not guys, every game has to be for everyone. That's what makes this medium so exciting right now and makes SGF so rewarding. Because this show helps drive discovery. I hope you find your next favorite game today. So get ready to get wish listed. Should we get on with the show? Okay. It's going to be a fun ride. So let's get started with our preview of what's ahead with our first announcement. Okay. Thank you guys. Hit like, share, subscribe guys. Peak Gaming is here.